ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨ ਅਵਾਰਡ, ਕੁਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੌਪ 8 ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ? We have a big team at Guru Manio Granth Gurdwara. The whole Gurdwara is run by Sevadars. We don't have any committee. So when we realized that there was a lockdown about to happen, we realized that we would have to help our local community. And as you know, as Sikhs, that's something that we do quite naturally, those that need it. So at the start, this was a very small program. About 5 Sevadars got together and decided that we need to help our local community in Slough, the elderly, the vulnerable, those who really needed it. So in the first week of lockdown, we were just helping by delivering food bags of essential goods to the local community. And then as the Sevadars started thinking and we got together, then slowly we realized that the need was getting bigger and bigger. And one of the Sevadars actually works in the charity sector, and he, through his contacts, realized that there was a bigger need in and around London as well. So Guru Kirpa Danal, within 90 days, what started as a very small project with 20 food bags turned into 1 million hot meals delivered in and around London. We worked with over 130 charities, and we redistributed 470 tons of food. So basically, as you can imagine, unfortunately, all the Gurukars were closed at that time in the first lockdown, which was such a shame. But Guru Kirpanal, the langar stayed open. Guru Nanak Dev Ji's langar definitely stayed open. So we converted our langar hall into a massive operation. It was a big warehouse. We had pallets of food arriving every day. As people heard what we were doing, more people joined in and more help. So yeah, before we knew it, that there was 200 sevadars working on this project, day and night, 24 hours on rotation, people coming, langar being made from 5 in the morning till 10 at night. And then we hired a really big chiller, and then the food production line started. So yeah, Guru Kirpanal, that's how it started. And it was really important to us. We know Sri Guru Granth Sahib Ji teaches us the importance of doing seva and why we do seva, and that really came through. That really came alive in this project. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਵਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ? ਹਾਊ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਬੂਸਟਿੰਗ ਅਪ ਦੇਅਰ ਮੋਰਲ? ਐਂਡ ਆਲਸੋ
ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ? Hanji, it's wonderful that we accepted this award on behalf of all Sikhs around the world. How wonderful is it that Sikhi got recognized in that way? As Sevadars, we're definitely taught, as Guru Granth Sahib Ji teaches us, Sri Guru Granth Sahib Ji teaches us, that you have to be careful that these awards can also bring ego. So we have to be careful. We didn't do it for recognition for ourselves. Like Seva's not done like that. Huh? Seva's done because somebody's in need and you just put your head down and you get on with it. But the beautiful thing about this recognition is that people recognized who Sikhs were, and they recognized the importance of how we are integrated in our community as well, that we don't see any difference in gender, race, creed, age. We will help anybody. And that was the important thing. And if anything else, this award is inspiring for other organizations to be like, actually, when you come together, when you serve for good, and you do it with love and with the pure intention, the way we're always taught, as Sri Guru Granth Sahib Ji is always teaching us, then this is what the result is going to be. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Hanji, I mean, we're really lucky, Guru Kirpa de Naal, ke in our sevadars we have, really old and really young, and by really young I mean, 3-year-olds, 4-year-olds, and then obviously the youth as well. And as they heard that this seva was going on, they all wanted to join in. And slowly, as the lockdown started to ease, you should have seen it. It was beautiful to sort of see how the youth came in, and they took over. And that's the importance, that we're always teaching the next generation how to do this seva. But really, the importance of this seva, or Guru Nanak Dev Ji's langar, is always to teach equality, that it doesn't matter who you are. And this is what the importance of this seva was, that that we all sit together, we all eat together, and that more importantly we all do simran together. And this is what's so unique about so unique about this seva, that whatever we were doing, whether we were making the langar, we were packing the bags, we were redistributing the food, there was always simran, there was always Waheguru was happening in the background and in our minds. And then we would also sit and do it together. And it's with that one vision, it's with that one goal, that these kind of seva happen. And then the youth see that as well. They see the changes in themselves, and then they see the changes when they start doing the seva and the simran together, and then the sangat. These are the three big things that are taught, right? That you need seva, sangat, and simran. So slowly they that's how the youth, they get inspired as well, when you see the changes around you, and more importantly when you see the changes within yourself as well. ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ?
Anji. I mean, Guru Kirpanal, that team was always there. So wherever there's a need, we will always use them. The food program does continue. Guru Kirpanal, it's not needed at the intensity that it was needed when lockdown was happening, but there is still a need. And so we are still working with those charities, and whatever we can provide them, we do provide them. And the other thing that we've now recognized is that there's a lack of skills or reskilling people for new jobs. As you can imagine, the whole infrastructure of how employment works has now drastically changed. So again, Guru Kirpa, now we have a refresh skill center. We already had that. That was a program that started back in 2015, and now that's growing as well. So the same sevadars that were working on that are now diverting our attention to make sure now the need is to get everybody working again. And if we can help in that regard, we have a City and Guilds, which is a UK qualification, it's an accredited centre. And so, yeah, so now the program continues in a different dimension now. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੋ ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ the whole of humanity is one, है ना? Okay, there is only one Guru. Okay, the mission of our lives, the purpose of our lives is to meet Waheguru in this lifetime. And Japa, if we go on that path of going to the Gurdwara, learning what Sikhi is, if you think about it, everything that we did last year, this is nothing new. Our gurus did it. And Sikhi is practical. And you can't just go to the Gurdwara and do Matha Tek and hope that your life is going to change. Guru Granth Sahib Ji is your teacher, and it's telling you what you need to do for your life to change and for these things and for humanity to be a better place. So therefore, when you go to the Gurdwara, we have to not only listen to what Guru Granth Sahib Ji is teaching us, we have to believe what Guru Granth Sahib Ji is teaching us, and then more importantly, we have to do it. And all the doing starts with Simran. And then as soon as you start the Simran, your thoughts reduce, your life starts changing, seva increases, you see happiness within yourself, within your family, then within humanity, within society, and that's where the changes come from. And that whole credit which you're giving to us doesn't belong to us. It 100% belongs to Waheguru, and it belongs to Sri Guru Granth Sahib Ji. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ UK ਵੱਲੋਂ ਕੁਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੌਪ 8 at 8, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।